వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. యా వినిపిస్తుంది. ఓకే ఫైన్. So yeah, Sai, so he's on the call like Sai and caller 1. Who is caller 1? Hello. It's me, Sharma, I guess. 46960222811. Okay, fine. So Sharma, are you working anywhere or? No, I just graduated. I'm looking for a job and training. Okay, fine. And Sai? Yes, Sai. You can speak to Sai. Okay, fine. Bye. Yeah. So coming to RPA, that is the robotic process automation. So here in robotic process automation, so in robotic process automation, what is meant by robotic process automation? So coming to robotic process automation, the name itself indicates that a robot is nothing but, why we are using a robot? Wherever the human work is there, in order to reduce the human work, in place of human work, we'll be putting a robot, general hardware robot, right? So in the same way, we have a robotic process automation where we have an intelligent software, okay, in which that intelligent software, it process an automation, means a robot, it process like a robot. So here robotic means a robot. Process is nothing but one project, okay. What are the project which is there, or that project in RPA, in robotic process automation, we call it as process, and automation is nothing but automating. So here robotic process automation is nothing but the automating a project by using a robot is called a robotic process automation. So here we are not going to use any hardware robot, but instead of a hardware one, we are going for a software one, okay. So here we are developing the code in a software, okay. That's why it is called as a robotic process automation. So in robotic process automation, we have many tools, okay. So robotic process automation, we have AA, Automation Anywhere, Blue Prism, OpenSpan, UiPath. Okay, we have many. We have Automation Anywhere, Blue Prism, UiPath, okay, and we have Aroga, Win Automation, Nice, Work Fusion, Cold Fusion, Excel Fusion, and Cicero. Okay, all these comes under RPA tools. All these are RPA tools. Okay. So we can build the project by using all these tools. We can go for Automation Anywhere, or we can go for Blue Prism, we can go for OpenSpan. Okay, we can go for Aroga, Win Automation, Work Fusion, Cold Fusion, or whatever it may be. Okay, but among all these things, okay, among all these RPA tools, the most client mostly the client will be asking for Automation Anywhere or Blue Prism. Okay, so that's why the many projects are there in Automation Anywhere or Blue Prism. So here, why the client is asking for Automation Anywhere or Blue Prism? Because due to their robustness. Okay, once we build a project, and we can easily build, and because due to its features and its robustness,
the client will be asking for Automation Anywhere and Blue Prism, because these both are most successful. Okay, so that's why we can find a large number of opportunities, job opportunities in Automation Anywhere or Blue Prism. And nowadays OpenSpan is coming, but we have less projects in OpenSpan and UiPath. So some of the Pega projects, okay, OpenSpan is related to Pega 1. Okay, some of the Pega projects are being they are developing in OpenSpan, because OpenSpan it is an open source software. It is not a licensed one. But coming to Automation Anywhere and Blue Prism, they are licensed softwares. Okay, so here, so all these things are RPA tools. So by using RPA tools, by using these any tools, we can build up. So due to the robustness of Automation Anywhere and Blue Prism, we have many tools. So here you will be getting doubt that we are automating the projects. Okay, so what kind of projects we are going to automate? Okay, basically now we are automating only non-voice based processes. Okay, we are automating all BPO projects. Okay, what are the BPO projects are there in which the non-voice based projects are there? That projects we are going to automate. Why means because voice-based projects we cannot automate till now. That feature is not inbuilt in any of the RPA tools. We can automate only non-voice based process. You'll be getting doubt that what BPO people will be doing on non-voice based processes. What kind of work they are going to do on non-voice based processes. So coming here, a BPO person, like in any country, okay, they will be going to in the night. In suppose if you take India, because I'm from India, they'll be coming in the night, and they'll be sitting and they'll be doing some work, non-voice based work. So what kind of non-voice based works they are doing? So what they are doing is that whatever the daily transactions which are happening in a bank, okay, if we are having many banks, okay, especially if we go for the US banks, okay, JP Morgan Bank, Citibank, okay, whatever bank it may be. So all these banking projects, the reports will be generated automatically. Okay, reports will be generated, but not only the reports are being generated automatically, but also, just a minute. Hello. So whatever the reports which are generated daily, so what type of reports are being generated daily? Even though if everything is in software, they are writing the code in Java, and suppose if a transaction takes place for a particular person, what will happen? Automatically the report will be generated, but there may be an error in reports. So that's why what they will do, daily they will check manually. Okay, daily they will check manually, and due to for security reasons also, what they do is that they won't give all the access to immediately in the software. They'll keep an human intervention. Okay, suppose daily they will download the report for a particular person, and they will check with the downloaded one. They'll check with the downloaded one. If both are same, then they say that it is valid. Otherwise, if it is not valid, then what they will do, they will escalate it to the manager, higher authorities. So daily this type of works will be going on. So for this type of work, what will happen means we can automate a portal. Okay, we can automate a portal in the sense we'll be having. I am working for Citibank, so I'll be having the credentials of Citibank, like username and password. I'll be entering the username and password, and I will log into the Citibank portal, some portal. And after entering in the PSC, we don't have the Citibank direct portal. Okay, we'll be having something like P2P portals and some Dalian process, and we'll be having like Costa Rica process, and all these things will be there. So whatever the process is there, that portal will be logging into that portal, and we'll be downloading some data, and we'll be validating the data. So after validating the data daily, the SMEs are nothing but the BPO person, subject matter experts. They will be sending their reports. So this type of work will be doing
will be done in the BPO sector in non-voice based processes. So what are the work which is being done? That same work here we are going to automate by using this Automation Anywhere tools. So by using Automation Anywhere tools, okay, by using Automation Anywhere or what it may be, RPA tools. By using RPA tools in future, only the BPO jobs will be snatched away, not the software developer jobs. Okay, because a Java developer is required. A .NET developer is always a .NET developer is required. Okay, whatever the non-voice based processes are there in BPO sector, only now we are automating that process, and especially mainly the projects are there in banking sector and insurance sector. Okay, you know, in foreign and abroad, for everything we have an insurance. For everything we have a claiming of insurance. Okay, and for that thing we will be raising the insurance. We'll be for that's why we'll be having much work in insurance. So we'll be having much insurance projects. There will be more processes in the insurance sector. So all these reports, okay. Suppose if a person claims, for the insurance, then what will happen? The PPO person will download the data and he'll say that this person has claimed for his factory insurance, so industrial insurance. So he'll escalate it to some higher authority. He at the end he will see that whether that is being finally it is being settled or not. All these things they are doing manually. So same thing here we are going to do, or here we are going to automate. Okay, so to automate this kind of work, the specially built software is nothing but a robotic process automation software. So in this robotic process automation software, we have all these tools. By using all these tools, we can build. By using any of these tools, we can build the software. Okay, so strictly I'm speaking with the like company environment. Okay, now I am not a tutor like so I cannot speak in the words of a tutor. Okay, whatever I am going to say, that will be in the perspective of the real time. Okay, so because I can't tell you any slides, slides are not important here. The major thing is that our content is important. Okay, slides, yeah, I can prepare 100 or 1,000 slides and I can deliver something. So if people try to understand what I'm telling, okay, what process we are going to automate. And nowadays even Hindustan Unilever Limited, a core company, and Musk, you know, Musk is a oil-based company in Gulf. They are also trying to automate their processes. I don't know what they are going to automate their processes, but they are also using the Automation Anywhere software for their process. So even core companies are also coming. Okay, so wherever the human intervention is there, we are going to automate. So especially in banking sector, we will be automating this type of process. Okay, so anybody have doubts regarding this one till now? Hello, No. it's clear? Yes. Yeah. Okay, it's clear, because I don't want to concentrate much on slides. I want to concentrate on the real time only, because I am I am a working employee, and I'll be concentrating. My perspective in the it will be in the form of like only I'll be speaking the words in the form of a real time. What will happen in real time, rather than telling something rubbish things. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So like. So you know why we go for this Automation Anywhere software. Okay, why we are going for this Automation Anywhere software means everything matters money. Everything matters money only in this world. Everything is everyone want to reduce their revenue, because if a client want to automate, if a client want to if you want to have his work, okay, with a BPO guy, then what he has to do? He has to spend a lot of revenue. He has to put a cab from his home to the office, and he has to set up a office environment. He has to daily, the expenditure will be high. He has to give the salaries. So if we are going to automate this process, then what will happen? Once if he buys a software, and if he and it will work forever. Okay, so a lot of revenue is being reduced. So when I told you, each BPO guy, we call him as an SME, that is subject matter expert. Because why we call them subject matter expert is because daily they will be doing the same work. Even a 10th class guy can do. Okay, a person who knows little minimum computer knowledge, operating computer knowledge, they can do that work. Okay, that rubbish work can be done by anyone.
So, but we call them as subject matter expert because they will be doing the daily, they will be automating the process. They know what are the problems. Okay, where sometimes the behavior reporter will be different, and sometimes they will how the shortcut techniques because they are working on the daily. They will be working on this process. So, with that subject matter experts, if now 100 SMEs are working in a BPO sector, in future, if all the processes are automated, then we require some less than 5 SMEs. Because why we require this less than 5 SMEs? Because somebody should there to trigger. They has to watch what is happening daily, whether the process are automating properly or not. For that purpose, at least we require some 2 or 3 persons, right? Even though if we won't require 100%. So, but here what is happening? Almost 90% of the jobs are being snatched away. Okay, I get me what I'm saying. Try to understand. Okay. Strictly I'm speaking with respect to the what is happening inside. Okay, so here that's why the BPO jobs will be snatched away and not RPA, not developer jobs. Okay, because any person we require for anything, we require a developer. And one more thing is that business process. Okay, earlier what used to happen is that so before what used to happen, a person, BPO person, he used to submit some premiums. Okay, he used to submit some premiums, means he used to enter into the portal. He used to enter the credentials into the portal. When he logs in the portal, they will be asking some account number, which country, and what is his name, and some details from which day to which day we require a report. Okay, so when we enter into that when we enter that details, then what will happen? Structured data will be unstructured data. If suppose if there is unstructured data, then again they will convert into structured data. A BPO person will convert into structured data and he'll perform validations of the data. Suppose if you want to do any calculations, so they will be performing calculations on the data, and after that if we want to put it in an database, or if you want to access some data from the database, and if you want to compare with the downloaded data, we can compare. And after that what will happen, we'll create a transaction document. So when what are the processes there, according to the process, all the process will not be same. So according to the process, what will happen, the final document will be prepared, transaction document will be prepared. And after that we'll upload the document to repository. Okay, whatever it may be, we'll put it to a share drive. Okay, or we'll send through a mail. Generally we won't send through a mail. Okay, we'll send the successful and failure reports, but status, we'll send the status. But what are the download data is there, that we'll send it in we'll put it in a share drive. Okay, so that thing, what are the manual work is there, the same work here a robot is going to do. I told you what is meant by an RPA. So robotic process automation. So robotic process automation, what will happen? We'll perform the process sequentially, step by step. Okay, here we'll perform everything in a step by step process. So here what we require for automating, we require only a PC, and in PC we require a software. That whatever the robotic process automation software is there, if you put that robot software, and if you write the code, okay, in it by writing the code, we can process an project. Okay, so that project can be automated. So here simply if you put a process, if we have a PC and if we have a software, and if I write a code, does it will work? It will not. One more thing is that writing the code is also very important. Here we don't have any code, we will drag and drop, but that automation is also very important. A good developer, when he automates over one time, it will run forever. If a developer is not enough good, if he develops, then we'll be having bugs. Okay, so while automating, we should automate in such a way that it should run forever. I'll tell you only one thing. So we are having a bike. Okay, we have all the parts. Okay, I have assembled all the parts. Okay, but what are the screws and nuts, bolts are there, I did not fit them properly. Okay, they are very loose. Then what will happen, when I
sit and when I drive it, after going to certain distance, all the parts will be dismantled. Okay, because they will be coming out. Okay, the bolts will be coming out. Suppose if I tie the bicycle very perfectly, okay, if I assemble them with perfection, and if I sit and if I run that motorcycle, what will happen? That motorcycle will run forever. In the same way, when we are writing the code, we should write the code in such a way that it should run forever. Okay, what it may be, because this is coming to the real time. Okay, like coming to the RPA. Okay, so here in RPA, higher quantity. Okay, so here why we are going for RPA? Okay, I told you revenue is one major thing, and another thing is that human errors can be eliminated. Suppose, what is meant by human errors? Human errors means, I told if a BPO guy, okay, he is in anger in his home. If he goes to the office, then what will happen? His mood will be off. Then what will happen? What are the work which he is doing? It may not be perfect. But the bot, once we write the code in a software, that it cannot make errors. It will run perfectly. So here the human errors can be eliminated, and the average handling time reduces. So obviously here the handling time also reduces. If you give a process for the human, he should enter slowly, one by one, and he has to check everything. But if you give the bot, what will happen? Whatever the handling time is there, it will be reduced up to 40%. It can run very fastly and cost saver. Okay, so what is cost saver? I told you 80% of the cost is reduced, because after all we require only software. Remaining things are being, entire cost is being reduced. And implementation speed. Yes, implementation speed will be very fast. Obviously, the implementation speed will be very fast. Okay, and capacity increased by robotic virtual workforce and division staff. That okay, leave it off. 24/7 monitoring. So if you want to monitor something, 24/7 means all 365 days. So if I hire a human up to 8 hours or 9 hours, can he sit for 8 hours continuously and can he monitor? After 8 hours, suppose you assume that some other person is coming. So we have kept for 24 hours some four or five persons continuously. Can a person, can a human can monitor 24/7 perfectly without closing his eyes and with seeing the PC? Can he? Can he? No. There may be some other time he will be having, because after all we are humans, we will be having emotions and everything will be there. Surely we cannot monitor 24/7, but a bot can monitor 24/7. So a bot can do whatever the errors which are being done by humans, those errors can be eliminated. So 24/7 monitoring can be done. Means all 365 days, the bot can monitor the project each and every second. Okay. And reusable process elements. Okay. So reusable process elements means like if you want to reuse, if we are developing some code, so that code can be reusable in that, in some other process also. That thing when we move into the automation anywhere, that time I will tell you. Now if I tell you also you won't understand. Okay, yeah, are you getting me what I'm saying, guys? Hello? Yes. 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 Yeah. If you have any doubts, just you ask me. Okay. Yeah. Okay. Yes. Yeah. So the best business process to leverage RPA. So where we use this RPA? In RPA, where we use means, I told you, repetitive data entry work. Whatever the BP work is there, after the data entry work, daily we are putting some, we are inserting some data, and we are retrieving some data, and we are doing some manipulation. So that's why here the main thing is that we need to know Excel operations also. Here we'll be working on Excel operations, Excel sheets, because we'll be searching some data in the Excel sheets, and we'll be adding something to the Excel sheet, and we will be finding something. Okay, we'll be comparing some data. So Excel sheets is very important. Excel shortcut keys are also very important. Okay, so anyhow, when you are working, you'll be Hello? having a Google. Yeah, can you hear me? Yeah, tell me. How much experience we need to be put in CV? How many technology tools we need to put in CV? Blue Prism or automation? I don't know about at least you require more than 2.5 years. Okay,
2.5 years in US. Yeah, but in India, if you put for 2 years also, you are getting the call. Okay. Are you from India or abroad? Yeah, we are from abroad. Okay, I heard that in because I'm taking classes for abroad also. The previous batch, other batch is there, so for them, like I heard that you need to put at least 3 years. I heard that, Okay. but actually I am not sure. Okay. Okay. How many tools we need to be put to Blue Prism and automation both? See, one thing is that a real-time guy. Okay, I am working in Automation Anywhere because I know only Automation Anywhere because I am trained in Automation Anywhere. I am working on that. I don't have I don't have a single like second of time to concentrate on BP. Okay. Okay, a BP person, a person who is working on BP. Okay, he will not be having because just now these tools have came. Okay, not just now, these tools are there from many years, but now the projects turned up, the client turned up automating, asked for automating the process from past 2 years onwards, past 2 years. Blue Prism కావాలి auto. Yeah. Hello. Continue. Yeah, so that's why they are any guy, see only one thing, why you people are, most of the people nowadays, they are learning Automation Anywhere and Blue Prism. Why they are learning means because they have dual option. They can go for a Blue Prism, or they can go for Automation Anywhere. Suppose if you put a resume, okay, if you put a resume and if you put in the resume that I am having 3.5 years of experience, you will be putting. So if you get a call from AA, you will tell that I have 2.5 years of experience in AA and I have 1 year of experience in Blue Prism. Suppose if you get a call in Blue Prism, you will say that I have 2.5 years of experience in Blue Prism, and there you will reduce the like experience in Automation Anywhere. Are you getting me what I'm saying? So in order to get the calls, if you want, depending upon your calls, you can. Okay, if you learn BP and Automation Anywhere, you can go for any one tool. Okay, the client will not ask you to work on both the tools. Okay, a real-time guy, he will be working on only one tool. He will not be working on both the tools. Okay, generally. Yeah, tell me. Hello. Yes, then what is the difference between automation and Blue Prism? Both are RPA tools only. Okay, both are RPA tools. Okay. Like Automation Anywhere is it is like a US based market tool, and Blue Prism is UK based market tool. Okay. Okay, see, you are having Java and .NET, right? Okay. You can build the project in Java as well as you can build the projects in .NET. Okay. The same projects. Depending the client will be asking according to their cost, according to their revenue and all those things. They'll be asking for somebody. They'll be asking for Java, and somebody they'll be asking for .NET. Right? In the same way, here the Blue Prism software is costlier than AA tool. Okay, BP is more costlier. Its license is more. It is much cost than Automation Anywhere, but both are robust only. You can have the equal opportunities in AA as well as in BP. Yeah, any doubts still again? Hello? Yeah, any doubts regarding? Yeah, can you hear me? Hello? Yeah, any doubts again? మనకి మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అవసరమా దీంట్లో? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే యాక్చువల్గా మీకు లైట్గా స్మాల్ ఇఫ్ కండిషన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, స్మాల్ ఇఫ్ కండిషన్స్. మీకు ఒక శాంపుల్ ఒక ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను మీకు నేను. ఓకే, ఎండ్ లో చూపిస్తాను మీకు నేను. ఓకే. యా, హూ ఇస్ దిస్? జైపాల్. ఓకే, జైపాల్ మీకు నేను లాస్ట్ లో చూపిస్తాను నేను. ఓకేనా?
Okay. మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. Yeah. So reporting like data entry works, okay, and reporting data analysis. So reporting data analysis means share markets also we can automate. Yeah, any doubts? No, sir. Okay. Yeah, data transformation. So data transformation means we can if you want to push the data into a database, we can push the data and we can automate there. And if you want to retrieve the data from the database, okay, we can automate. And we can automate here. We can automate the web portals, the Windows applications, and we can automate the Java-based applications. We can automate mainframe application, and we can automate SAP based applications also. We have for everything, we have controls. Okay. And one more thing is that somebody asked me what is the difference between Blue Prism and Automation Anywhere. So in Blue Prism, the coding complexity is somewhat more. Okay, the coding complexity will be more, but in AA the coding complexity is very, very less. Here we don't require much coding technique compared to BP. BP is somewhat the coding technique, logic is more in BP compared to AA. It's clear? And all these things we have, whatever we have discussed, the same things. Okay, here mass email generation. If you want to send a mass email, we have an send email option. We can send mass emails. Okay, and not only that, here we can automate the graphic formats and conversion of data formats and graphics. See here, we can automate. Even we can automate IRCTC portal, a railway portal. Okay, so in railway portal, I'll tell you about this graphic formats. What graphic formats we can automate? Graphic formats is nothing but even we can automate a photo format. Photo format in the sense JPEG or whatever the photo format. Okay, picture format like data is there that can be automated. So example, I'll tell you. When you're automating when you're booking a train ticket, then what will happen? You will enter all your data, and at the end you will press the next button. Then after, what we'll get some captcha. You know what is meant by captcha? You'll be getting some data X, Y, A, Y, P in label, in some box type labeled one. You will be getting some data. You need to enter the data below the, okay, in a box. Okay, if you enter that data, then what will happen? It will take the data and again it will go. But here in Automation Anywhere also, you can capture that capita. Okay, that what are the captcha is there. That captcha can be it can be automated. Our Automation Anywhere software, not only Automation Anywhere, BP also, they will recognize that captcha. Okay, suppose if you want to, when you're doing manually, suppose if you want to copy and if you want to paste that XYPZ data, okay, if you want to capture that one, then will it be copied? If you want, you see, if you want to copy that data which is there, what are the words or numbers or spellings which is there in that captcha, if you want to copy, you cannot copy because it is in photo format. But by using Automation Anywhere, we can extract the data. What are the inner text of the data which is there in the file in the JPEG format or in a photo format, that can be automated, and that can be captured, and that can be pasted in the particular cell. Okay, so here that so photographics data can be automated. See, RPA projects are very, very simple. Okay, RPA projects are very, very simple. Why means? Because the RPA projects are, after all, we are not developing anything. Just we are whatever the manual work is there, that manual work we are automating. Manual work means what are the person which is going and which is doing some calculations, that we are doing in the form of we are automating by using an RPA tool, because that's why the project development time will be very, very less. We need to develop the RPA projects within 2 months or 3 months. Okay, that's why the RPA project will be very, very less, and the life cycle obviously the life cycle time will be very, very less. And once we develop the project in a bot runner, in a bot creator, so whatever a developer machine is there, that we call it as a bot runner. And after developing the bot in the bot creator, we'll deploy into UAT.
UID is nothing but a bot creator. Okay, it's a bot runner. Sorry, it's a bot runner. In the bot runner, we'll be running. So here, when we are running in the bot runner, okay, we don't require any separate testing tools. Okay, any for other softwares, when we develop a Java, we will be having some automation, we will be having some testing automation tools. By using the testing automation tools, we will test whether that code is running properly or not. But here we don't have any testing purpose, so we need to we don't have any tester. A developer is always, he will monitor and he will see whether the process is running or not. If he gets any errors, then he will find out where the error is there, and again we will rectify it, and again we'll send. Okay, so here a developer is a tester and tester is a developer. Here we don't have any separate tester in RPA tools, and we don't have any separate testing tool also. It's clear? Yeah. So like I told you, why we require why big scope of jobs? Because at now till we have automated only like some less than 4% of projects. Okay, still we have 96% of projects. If all the companies hires started doing the automation, automating the projects, then also it will require at least 10 years to automate all the projects, more than 10 years. So up till 10 years, your job will be security, and you'll be having large scope of job opportunities. And who should learn? Any graduate. Okay, any graduate who has a knowledge of at least if else conditions, they can learn, and it is easy to learn. Okay, Automation Anywhere is a very easy, simple tool. Okay, it's very easy one, and it's very easy to learn. And career growth, obviously, when there is a demand for the tool, anyhow you'll be having a career growth. When you jump from one company to another company, you'll be having a hike. And job security, I told you, up till 10 years, sure you'll be having your job will be, you will be in safe condition. And pay rate. Pay rate in India is like that. I don't know about abroad. Okay, coming to in India, if you put some 2.5 years of experience, and if you have previous experiences, just assume that you are putting two years of experience, then you'll be getting here 6 lakhs package. Okay, and on-sites, no, nowadays nobody is giving on-sites. Okay, just we'll say that you'll be having on-sites, but in RPA we cannot expect on-sites like in India. There is a damn sure I'm telling that in RPA even a single person will not be having a on-site, except 1 or 2 persons when they want to monitor from the client. Okay, that persons they'll be having on-site. So on-sites cannot be expected here. Certification, we cannot do certification outside. Certification can be done only in the company. Okay, the company, whatever the client is there, or client will provide certification. We can do certification only in company only. We cannot do the certification outside. There is no possible of doing Automation Anywhere certificate in outside. Yeah, still anybody have any queries? You can ask me. No, sir, we are good. How many days? How many days of course, sir? This one actually it will take like something like 4 weeks. Okay, 21 days. It will be taking 21 days, 22 days, like that. If it extends also, no problem. We'll go. And one more thing is that I will be telling anyhow we'll be having the course, and I will be telling something like real time, like based scenarios, 1 or 2 scenarios. Okay, scenarios, not project. We cannot deal with the project here. Okay, because that is not possible. It's clear. It will be something like 4 weeks. Okay. Sometimes I'll be taking much time also. Sometimes I'll be taking like 1.5 hours, 2 hours, like that. Okay. Yeah. And meanwhile, when I'm delivering, I will be telling. I'll be strictly speaking about the real time, this thing, and I'll be telling, because whatever process we do, okay, that process I'll be telling you here. ఒక ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్ ఒక నేర్చుకుంటే చాలా ఇప్పుడు నా మార్కెట్ కి. ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్ ఒకటి సరిపోతుంది. If you are good in Automation Anywhere,
it is sufficient. Okay, but most of the people outside, what they are doing is that they are learning both, because ఎందుకంటే మీకు ఎక్కడి నుంచి కాల్ వచ్చినా మీకు డ్యూయల్ కాల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆటోమేషన్ ఎనివేర్ కాకుండా ఆటోమేషన్ ఎనివేర్, బీపీ కాకుండా బీపీ. Okay. Okay. But in my office I was trained only in automation anywhere because I know only automation anywhere. Okay. Yeah. ఇప్పుడు మీకు ఒకటి ఉంటుంది, టీచర్ ఉంటాడు, సోషల్ సబ్జెక్ట్ చెప్పే టీచరు ఇంగ్లీష్ చెప్పగలుగుతాడు జనరల్గా, నేను చెప్తున్నాను. కానీ అతను ట్రైన్ అయిన దాని మీదే కదా. ఓకే. Because after all, just from recently, from 2 years onwards, we got this process, we got this projects. Okay, suppose ఇంకో 4-5 years తర్వాత అనుకోండి, అప్పుడు మా కంపెనీలో అన్ని ఆటోమేషన్ ఎనివేర్ ప్రాజెక్ట్స్ అయిపోతే అప్పుడు ఎల్ఎన్టీలో వేరే దాన్ని మూవ్ చేస్తే అప్పుడు మేము ఏమన్నా వేరే అప్పుడు క్లయింట్ మారితే అప్పుడు మళ్ళీ మేము పీపీకి వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే అప్పుడు ఓపెన్ స్పాన్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదా యూఐ పాత్కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, అట్లా మాట. రియల్ టైంలో ఏంటంటే మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే మంచిది, నాలెడ్జ్ ఉంటే ఏంటంటే కొంచెం అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది లేదు మీకు, వేరే దాని మీద కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు ఫ్రెష్ అంటే మీరు ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు కాబట్టి మీకు అది ఉంటే బెస్ట్ మాట. నాలెడ్జ్ ఉంటే మంచిది, ఏది నేర్చుకున్నా అయితే వేస్ట్ అయితే అవ్వదు కదా ఏది కూడా. అంత డిఫరెన్స్ కూడా ఏమి ఉండదంటే కదా రెండింటికి? కాదు, డిఫరెన్స్ ఉంటది, చాలా ఉంటుందా? ఉంటది. అది ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే లైక్ both the tools are not same. Okay, but what are the work which is done by both the tools are same. Okay. Both the tools cannot be same, but BP is somewhat, coding level of BP is high compared to AA. Okay. Yeah. మీరు రోజు ఇదే ఈ టైంకి అవైలబుల్లో ఉంటారా మరి? ఉంటాను, నేను టైంకి అవైలబుల్లో ఉంటాను. ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ కూడా వేరే స్టేట్ లో ఉంటారు, మేము వేరే స్టేట్ లో ఉంటాం, వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అన్నట్టు. అందుకనే ఇప్పుడు మీరు ఇండియా టైమింగ్ లో 6:30 కొంటే మాకు కన్వీనియంట్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, నేను అవైలబుల్ ఉంటానండి, ఈ టైంకి అవైలబుల్ ఉంటా, ప్రాబ్లం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 10.3. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లైసెన్స్డ్ వన్. ఇదేంటంటే నాకు కంపెనీది కాబట్టి నాకు అక్కడి నుంచి లైసెన్స్డ్ వన్ వచ్చింది అనమాట సాఫ్ట్వేర్. మీకు మార్కెట్లో ఇది బయట 10.1 ఉండదు ఇది. కరెంట్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ సిటీ బ్యాంక్. ఓకే, అండ్ మీరు అడిగారు కదా ఏదన్నా ఒకటి చూపించమని. మరి ల్యాప్టాప్ లో నుంచి నేను మాట్లాడిన వాయిస్ మీకు వినిపిస్తలేదు కదా, నేను ఫోన్ లో నుంచి మాట్లాడుతున్నా. ఓకే, నాకు అయితే ఇప్పుడైతే వినిపిస్తుంది, మీ వాయిస్ అయితే వినిపిస్తుంది నాకు. ప్రాబ్లం అదే నేను ఫోన్ లో నుంచి మాట్లాడుతున్నా, ల్యాప్టాప్ లో చూసి. ఓకే, ఫైన్. సో ఇది యాక్చువల్గా మన ఆటోమేషన్ ఎనివేర్ కంపెనీలో కూడా ఇదే ఉంటుంది, ఈ స్క్రీనే ఉంటుంది మీకు. ఈ పక్కన ఉన్నాయి చూసారా, ఈ కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, టోటల్ ఈ కమాండ్స్ తో మనం ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, మొత్తం వెబ్ బేస్డ్ కావాలి, వెబ్ బేస్డ్ మనకి ఏది కావాలంటే అది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మెటాబాట్ ఉంది కదా, మెటాబాట్ మీకు తర్వాత చెప్తారు, మీకు చెప్పిన అర్థం కాదు. ఓకే, ఇది టాస్క్ బాట్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, ఈ కమాండ్ ఇదంతా కూడా టాస్క్ బాట్ మాట. ఈ టాస్క్ బాట్ లో ఒక్కోసారి ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి. ఆబ్జెక్ట్ ఓసిఆర్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్లోనింగ్ ఉంటాయి. ఆబ్జెక్ట్ క్లోనింగ్స్ అవన్నీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనం మెటాబాట్కి వెళ్తాం. మనం ఫస్ట్ టాస్క్ బాట్ నుంచి చదువుకుంటాం మొత్తం అంతా. ఇదంతా మనం దీని నుంచి ఆటోమేట్ చేసి చూపిస్తాం మీకు. ఇది ఆటోమేట్ అయిన తర్వాత మనకి కొన్ని అప్పుడు మెటాబాట్ గురించి చెప్తాను మీకు, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది మెటాబాట్. ఓకే, మనకి టాస్క్ బాట్లో ఎక్కడెక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నాయో అవన్నీ మెటాబాట్లో ఓవర్కమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అది మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన అర్థం కాదు. ఓకే, ఎనీహౌ విల్ బి నోయింగ్ లేటర్. Okay, this simple thing you can see here what I'm doing, I'm opening a browser. Okay, just I can show you one thing. So మీకు చూపించిన ఇంకొక యాక్షన్ కొత్త తీసుకుందాం.
simply I can show you like okay. ఇక్కడ ఏం చేశాను ఓకే నేను ఏం చేశాను ఓపెన్ బ్రౌజర్ పెట్టాను వెబ్ రికార్డర్ లాగాను సేవ్ చేశాను ఇక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాను నా టాస్క్ నేమ్ ఒకటి డమ్మీ 2 3 5 6 ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తున్నా చూసారా జీమెయిల్ ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అయింది హలో మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను చూడండి Now if you want to enter something, if I want to capture this one, action petta, set text, say that something. కానీ మీరు ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ వరకు ఇప్పటి వాళ్ళకి ఏమైనా జాబ్స్ వచ్చినాయా సార్? వాళ్ళకి కాల్స్ వస్తున్నాయా? యుఎస్ లో అతనికి కాల్స్ వస్తున్నాయి అన్నారండి. అండ్ నేను రీసెంట్ గా బ్యాచ్ మొన్న రీసెంట్ గా అయింది బ్యాచ్ అది. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లోనింగ్ ఫెయిల్ అయింది చూసారు కదా, ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఈ కిందది అక్కడ మనకి ఒక్కోసారి పోర్టల్ బిహేవియర్ మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే అప్పుడు ఈ కంట్రోల్ తీసేస్తాం, మనం తీసేసి వేరే కంట్రోల్ పెట్టుకుంటాం. జస్ట్ మీకు చూపిస్తాను, నేను కంట్రోల్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి అన్నాను కదా ఒక్కోసారి. మీరు ట్రయల్ వర్షన్ ఇస్తారా మరి? ట్రయల్ వర్షన్ ఇస్తాను, నేను ఇస్తాను. ట్రయల్ వర్షన్ ఇస్తాను, దానికి ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీకు. ఓకే. కానీ ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ అయిపోయినాక కూడా మీకు ఏమైనా హెల్ప్ కావాలంటే కాల్స్ కూడా తీసుకుంటారా? కాల్స్ తీసుకుంటాను, కాల్స్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. నేను ఇండియా వాళ్ళకైతే కాల్స్ తీసుకుంటున్నాను. మరి ఫారెన్ లో ఎట్లుంటది ఇంటర్వ్యూ అంటే మన అక్కడ ఎవరు చేస్తారు, ఇండియన్స్ చేస్తారా లేదంటే ఫారినర్స్ చేస్తారా? ఇది ఇండియా నుంచి కూడా చేపిస్తారు అన్న, ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇండియాలో చేపిస్తారు అన్నట్టు. ఓకే.
అంటే మేము కాల్ వస్తుందని మాకు తెలిసిపోతుంది, ఇక చెప్తారు అన్నట్టు. రేపు అదే ఇంటర్వ్యూ ముందే ఉంది షెడ్యూల్ అంటే ఆ టైంకి మేము మెర్జ్ కాల్లో పెడతాం అన్నట్టు, కాల్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే ఓకే. మీరు నాకు కాకపోతే నాకు కొంచెం 1 day ముందు చెప్పండి మీరు. ఓకే, అదే నేను అదే తీసుకుంటాను, కాల్సిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అవసరం వస్తే బ్యాకప్ పెట్టిస్తారా మరి? దాన్ని మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ఉన్నారా? ఏది బ్యాకప్ అంటే నాకు అర్థం కాలేదు మీరు. అంటే ఇప్పుడు జాబ్ వచ్చినాక హెల్ప్ కావాలంటే ఓకే, సపోర్ట్ అంటున్నారు. ఓకే, సపోర్టింగ్ యా, సపోర్టింగ్ యుఎస్ లో అంటున్నారా? ఇండియా నుంచి యుఎస్ కి. అవును. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ పడింది చూసారా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ బటన్ క్యాప్చర్ చేస్తామన్నమాట మనం. ఇలా చేయొచ్చులేండి ఇది. ఓకే, మీకు జస్ట్ చూపించాను, ఈ టైప్ లో ఉంటుంది ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్. మీకు బీపీలో చూసారు కదా, మీరు బీపీలో ఏం చేస్తారు? ఇది ఒక చిన్నది ఆటోమేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు మీరు? ఎక్కడెక్కడ నుంచో ప్రాసెస్ స్టూడియో, డిజైనర్ స్టూడియో ఇవన్నీ చేయాలి, తెలుసు కదా. ఏమైనా బీపీ వచ్చిన వాళ్ళ ఐడియా ఉందా? ఏమైనా బీపీకి అటెండ్ అయ్యారా మీలో? బీపీలో మీరు ఏంటంటే ప్రాసెస్ స్టూడియో, డిజైనర్ స్టూడియోలో చేయాలి. ఇక్కడ అలాంటివి ఏమి ఉండవు, ఇక్కడ ఉంది ఒకటే. ఓకే, హలో చెప్పండి. యా, సో ఓకే, మీరు ఏదో అడుగుతున్నారు కదా, సపోర్ట్ చేస్తారని. సపోర్ట్ అయితే చేస్తామండి. అంటే ఇంకోటి ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, అంటే మీకు ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను. ఓకే, లైక్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు బయట ట్యూటర్లు అంటే వాళ్ళు ఏదేదో చెప్తారు. బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ ట్యూటర్. ఓకే, బికాస్ ఐఎమ్ లైక్ వర్కింగ్ ఎంప్లాయ్ యాక్చువల్లీ. ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ లీడ్. ఓకే, మాడ్యూల్ లీడ్ in L&D Infotech. Like here the process will be in such a way that when we go into the ODC, you know what is going to be ODC, right? హలో, ఓడిసి అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ. సో మీరు రేపు పొద్దున్న బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు లోపల ఓడిసిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు అక్కడ ప్రాసెస్ ఇస్తారు వాళ్ళు. ప్రాసెస్ ఇచ్చిన తర్వాత డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు మీకు, ఇది ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ కానీ టీడీడీ మరి. ఓకే, ఫస్ట్ పీడీడీ ఇచ్చిన తర్వాత టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు. టెక్నికల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో మొత్తం టెక్నికల్ గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్క్రీన్స్ అన్ని ఇస్తారు అనమాట. ఫస్ట్ మీరు ఈ వర్క్ చేయాలి, తర్వాత ఈ వర్క్ చేయాలి, దీన్ని ఆటోమేట్ చేయాలి, తర్వాత దీన్ని ఆటోమేట్ చేయాలని చెప్పి మొత్తం స్క్రీన్ షాట్స్ తో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మీకు అది కామన్, అది దేనికైనా సరే దీనికి ఉంటాయి. ఉండిన తర్వాత మనకి అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ డాక్యుమెంట్స్ బయటకు కూడా తీసుకురాని వాళ్ళు. ఓడిసి వన్స్ ఓడిసిలోకి ఎలా అంటే, మీరు చేసే కంపెనీలో వేరే డొమైన్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, పక్క ఫ్లోర్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా దీంట్లో యాక్సెస్ ఉండదు. ఓన్లీ ఆ ఓడిసి ఆ హాల్లోకి ఎవరికి ఉందో వాళ్ళకే యాక్సెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ కార్డు స్వైపింగ్ డోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. లోపలికి వెళ్తే మీ ఓడిసిలో ఉన్నది కూడా కనెక్షన్ కూడా సపరేట్ ఉంటుంది, ల్యాన్ కనెక్షన్. అది ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్కే ఉంటుంది అనమాట. అంటే మీకు చెప్తున్న లోపల ఎట్లా ఉంటుంది అని. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి లోపల డాక్యుమెంట్స్ బయటకు వస్తానికి కష్టం ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మీకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అని అంటే ఎలా ఇస్తారు అది? మీరు లోపల మాకు ప్రాసెస్ ఇలా ఉంది అని మీరు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నాకు ఎలాగో మాకు అర్థమైపోతుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు కూడా 1 year చేశారు అనుకో దాంట్లో, జనరల్ గా మామూలుగా చెప్తున్నాను. ఆ 1 year తర్వాత మీరు ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకో, మీరు కూడా చెప్పేస్తారు ఆ ప్రాసెస్ ఇలాగా, ఇది ఇలా ఆటోమేట్ చేయొచ్చు అని. అర్థమవుతుంది కదా నేను చెప్పేది? మీకు అర్థమవుతుంది కదా? బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ సంథింగ్. ఓకే, ఏదో వేరే చెప్పాలనట్లేదు, ఫ్రాంక్ గా చెప్తాను నేను. సో ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. సో మీకేంటంటే మేము మీకు అది చెప్తే ఆ లాజిక్ ఇక్కడ మేము రాసిస్తాము. ఆ లాజిక్ తీసుకెళ్ళి మీరు అక్కడ మీకు కావాల్సినట్టుగా మీరు అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? కాకపోతే బయటికి మట్టుకు ఇవ్వరన్నమాట. కాకపోతే దీంట్లో కొన్ని ఉంటాయి, డేట్ లాజిక్ అని ఇవన్నీ ఉంటాయి. పర్టికులర్ డేట్, ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ వరకు టైం తీసుకోవాలని ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. అలాంటివన్నీ మీకు నేను చెప్తాను. అవి ఇంపార్టెంట్. అది ఇనిషియల్ గా అసలు ప్రాజెక్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో చాలా మందికి అర్థం కాదు. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, వాటికి సంబంధించిన ఏంటి అని మొత్తం అంతా నేను మీకు చెప్తాను. ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఓకేనా? సపోర్ట్ ఇస్తాను, మీకు సపోర్ట్ ఇస్తాను. కానీ ఏంటంటే 100% అయితే మనం ఇవ్వలేము. అంటే నేనే కాదు, ఎవరు ఇవ్వలేరు. ఎందుకంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అయితే బయటికి రాదు కదా. పోర్టల్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు పోర్టల్ ఆటోమేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఆబ్జెక్ట్ లోనింగ్ చూపించాను మీకు. ఆబ్జెక్ట్ లోనింగ్ ఫెయిల్ అయితే నేను ఏం చేశాను, వేరే కంట్రోల్కి వెళ్ళి మేనేజ్ విండోస్ కంట్రోల్ అని పెట్టాను. పెడితే నాకు ఆటోమేట్ అయింది కదా. ఇక్కడ చూసారా మీరు? నా మెయిల్ ఐడి టైప్ అయింది కదా, అంతకుముందు మెయిల్ ఐడి టైప్ అయిందా, వేరే కంట్రోల్తో అవ్వలేదు. అలాంటివన్నీ నేను చెప్పగలుగుతాను మీకు. ఓకేనా?
ఈ రెండు కూడా ఫెయిల్ అయినాయి అనుకో, అప్పుడు మనం దేనికి వెళ్తామంటే మెటాబాట్కి వెళ్తాం మనం. ఓకే, అలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది టూల్ అయితే సింపుల్ అండి, ఇది చాలా ఈజీ టూల్ అనమాట. ఇది పెద్ద ఇదేం లేదు. మీరు బీపీ చూసారంటే కొంచెం టఫ్ గానే ఉంటుంది. ఇదేముంది పక్కన మహా అయితే చిన్నపిల్లల కథ, కొంచెం లాజిక్స్ అయితే ఉండాలి మీకు, కొంచెం ఇఫ్ కండిషన్స్ అవి ఉంటాయి కదా అవి మాట. ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇఫ్ దిస్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ దెన్ ఇట్ షుడ్ గో టు అదర్, అలాగా. ఓకే, మీకు ఇక్కడ కండిషన్స్ కూడా, ఇఫ్ కండిషన్స్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి, నేను మీకు చూపిస్తాను. చిన్న చిన్న లూప్స్ ఇఫ్స్ వస్తే సరిపోతాయి. అవి ఆబ్వియస్ గా ఎవరికైనా వస్తాయి అనుకోండి. ఇక్కడ ఉంది కదా చిన్న లూప్ కండిషన్స్. ఓకే, చిన్న ఇఫ్ కండిషన్స్ గట్రా రాస్తాం అన్నమాట. అంతకు మించి పెద్ద ఏముంది, మిగతా అన్ని కూడా కంట్రోల్స్, అన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్లే. ఓకే, పెద్ద పెద్ద కోడ్ కాంప్లెక్సిటీస్ కూడా ఏమి ఉండదు మీకు. చిన్న చిన్న ఇఫ్ కండిషన్స్, చిన్న కండిషన్స్ ఇవన్నీ అంతే. సో మీరైతే ఈజీగా చేయగలుగుతారండి, ఇది ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు. మరి ఈజీ టూల్ ఏది, సపోర్ట్ కూడా ఇస్తాను. ఈ టూల్ చేయడానికి, ఈ టూల్ చేయటానికి ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం అక్కర్లేదు. ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేస్తారు. ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండే ఉండాలని లేదు, కానీ కొంచెం కొద్దిగా లైట్ గా లాజికల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఓకేనా, మీరు ఏ టూల్ అయినా అవనివ్వండి, సాఫ్ట్వేర్ లోకి మీరు వెళ్ళాలి అనుకుంటే కంపల్సరీగా లాజిక్ అయితే ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు జావా .NET చూసారు, జావా .NET లో మీకు తెలుసు కదా ఎంత ఉంటుందో లాజిక్స్ అవి. అలాంటి లాజిక్లు ఏమైనా ఇక్కడ ఉన్నాయా? లేవు కదా. దాంతో పోల్చుకుంటే పెద్ద లాజిక్ ఏం కాదు. కాకపోతే మినిమం లాజిక్ అయితే ఉండాలి. మినిమం లాజిక్ రాకుండా సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్కి అయితే ఎవరు వర్క్ చేయలేరు, అదైతే ఫ్రాంక్ గా చెప్తారు. ఓకేనా, అట్లా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది టూల్ అయితే సింపుల్. అయితే బీపీతో పోల్చుకుంటే ఏ ఈజీ మాట. అంటే ఇది ఇప్పుడు సివి ఎవరిదైనా జాబ్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు మీకు ప్రోగ్రామింగ్ పైన 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి, ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్ పైన 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అని వాళ్ళకు ఇవి కండిషన్స్ అవసరం ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఫర్ ఇప్పుడు మన ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్ కి కాల్ వస్తే అవన్నీ దాని గురించి అది కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలా? జనరల్ గా ఏంటంటే దీనికి మ్యాక్రోస్ తెలుసా మీకు? మ్యాక్రోస్ అంటారు. నేను ఇక్కడ మీకు ఇందాక ఒకటి చెప్పాను, ఎక్సెల్ ఆపరేషన్స్ ఎక్కువ చేస్తామా అన్నాను. ఎక్సెల్ ఆపరేషన్స్ కి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు, మ్యాక్రోస్ అని ఉంటుంది, విబి స్క్రిప్ట్ అని ఉంటుంది. అది వస్తే కొంచెం అడ్వాంటేజ్ మాట. ఓకేనా, మీకు అది డైరెక్ట్ గా ఆన్లైన్ లో కొన్ని వీడియోస్ దొరుకుతాయి, అవి చూసుకోవచ్చు. ఎక్సెల్ మ్యాక్రోస్ కి ప్రతి కంపెనీలో స్పెషలిస్టులు ఉంటారు, మ్యాక్రో స్పెషలిస్టులు ఉంటారు అన్నమాట. మనం మ్యాక్సిమం దీంట్లోనే చేస్తాం. ఎప్పుడైనా రేర్ కండిషన్స్ లో కావాలంటే వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటా, కానీ వాళ్ళ అవసరం కూడా ఉండదు. కాకపోతే ఏంటంటే జనరల్ గా .NET మనకు ఐడియా ఉండాలి, ఇది ఐడియా ఉండాలి, అది ఐడియా ఉండాలని పెడతారు. మీరు అవి ఉన్నట్టుగా పెట్టండి, మామూలుగా అవి పెట్టండి. కానీ మీ క్వశ్చన్స్ మటుకు మొత్తం అన్ని కూడా ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్ మీదే అడుగుతారు మిమ్మల్ని, ఎందుకంటే మీరు వర్క్ చేసేది దీని మీదే కాబట్టి. సరే, ఇప్పుడు మేము అట్లా పెడతాం కదా దానిపైన అవన్నీ దీనిపైన, కానీ మరి జాబ్ లో అదేమన్నా టెక్నికల్ యూజ్ అవ్వవు మీకు, అసలు యూజ్ అవ్వయి. ఇక్కడ మీకు ఒకటి చూపిస్తాను. ఇక్కడ మీకు అన్ని కూడా, ఇక్కడ మీకు కమాండ్స్ అన్ని కూడా డైరెక్ట్ ఇచ్చాడు. మీకు ఎక్కడైనా .NET లో జావాలు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? అది కాకపోతే మ్యాక్రోస్ అన్నాను చూసారా, మ్యాక్రోస్ అన్నది యూజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. మ్యాక్రోస్ మీకు స్పెషలిస్ట్ లాగా లోపల ఉంటారు, మాకైనా అక్కడ ఉంటారు. ఎప్పుడైనా మ్యాక్రోస్ ఎప్పుడైనా రేర్ కేసెస్ లో యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ మ్యాక్రోస్ జనరల్ యూజ్ చేయం మనం, అంతే. ఇక్కడ దీంతోనే చేస్తామండి. ఇప్పుడు ఐక్యూ బాట్స్ అని వచ్చినాయి కొత్తగా, మెటాబాట్స్ తర్వాత ఐక్యూ బాట్స్ అని వచ్చినాయి. ఇంకా కంపెనీలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు. అది ఇంకా అవి వస్తాం వల్ల ఇంకా పవర్ఫుల్ అయింది టూల్ అంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మనకి టూల్స్ అంటే ఏంటి, కోడింగ్ కాంప్లెక్సిటీ తగ్గించి ఈజీగా అయిపోయేదని టూల్ అంటాం సాఫ్ట్వేర్ లో. ఓకే, టూల్స్ చేసే పనులన్నీ అవే. ఓకేనా, సో మినిమం కొంచెం లాజికల్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి. మీరు మినిమం లాజికల్ నాలెడ్జ్ కూడా లేకుండా అంటే అది నాకేమి అంటే నేను మీరు ఏదో జాయిన్ అవుతారని చెప్పి నేను అబద్ధం అయితే చెప్పలేను. మినిమం లాజికల్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి. మినిమం లాజికల్ నాలెడ్జ్ కూడా, కానీ ఇఫ్ కండిషన్ కూడా తెలియకపోతే కష్టం కదా. మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి, లాజికల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అది మీరు ఏముంది 4 రోజులు మీరు $3schools.com ఉంది కదా, దాంట్లో మీరు 4 C లాంగ్వేజ్ క్లాసులు 4 విన్నారంటే మీకు కొంచెం లాజికల్ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. ఓకేనా, మీకు ఎప్పుడు ఎంత ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్? ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్ నాకు 2.7 years ఉంది.
టోటల్ ఇయర్ ఆఫ్ టోటల్ ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు 9 years మాట. అవునా, ఓకే ఓకే. డిఫరెంట్ డొమైన్స్ మీద వర్క్ చేశాను. సో అట్లా మాట. ఓకే. మరి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు? ఈ రోజు ఎంతమంది వచ్చారు యాక్చువల్ గా? మేమైతే 4 ఉన్నాం ఇప్పుడైతే. ఓకే. యుఎస్ నుంచి 3 ఉన్నారా? అంటే యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు రేపు కూడా కొంతమంది జాయిన్ అవుతారంట. ఓకే. వాళ్ళది కూడా చూసుకుని మనం ఈరోజు ట్యూస్డే కదా, వెనస్డే రేపు చూసి ఈరోజు మండే కదా, మండే అయితే రేపు ఒక రోజు చూద్దాము, చూసి ఎల్లుండి స్టార్ట్ చేసుకుందాం మనం. ఓకేనా? రేపు ఒక డెమో క్లాస్ పెట్టుకుని ఎల్లుండి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాం. సరే సరే. విజయ్ గారు, రేపు కూడా కొంతమంది ఎవరు చెప్పండి. వీబీ స్క్రిప్ట్ అన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఎక్సెల్ మ్యాక్రోస్ అవసరమా లేకపోతే వీబీ స్క్రిప్టింగ్ అవసరమా సార్? నాకు అర్థం కావట్లేదు. అదే అండి, ఎక్సెల్ మ్యాక్రోస్ అవసరం. ఎక్సెల్ మ్యాక్రోస్ నే వీబీ అంటారు. ఎక్సెల్ మ్యాక్రోస్ నే వీబీ స్క్రిప్ట్ అంటమాట. ఆ ఎక్సెల్ మ్యాక్రోస్ ఉంటే కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు యూట్యూబ్ లో వీబీ ట్రైనింగ్ వీడియోస్ అని ఒక 40 వీడియోస్ చూశాను సార్ నేను. ఓకే అవును, ఉన్నాయండి మనకి. అవేనా మనకు యూజ్ అయ్యేది? మీరు నాకు ఒకసారి తర్వాత మీతో ఒకసారి నేను షేర్ చేస్తారో చూస్తాను. అయ్యో కాదు, అది ఎక్సెల్ షార్ట్ కీస్ కి ఉంటాయి అన్నమాట. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకేంటంటే యాక్చువల్గా మనం వీటిని ఈ ట్యాక్స్ బోర్డ్ లో రాసేయచ్చండి, అవన్నీ ట్యాక్స్ బోర్డ్ లో రాయొచ్చు. ఒకసారి ఏంటంటే కొంతమంది ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోసం .NET డెవలపర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు దాంట్లో రాస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు. కానీ దానికి అదేంటంటే అది అన్ని టైంలో పనిచేయదు అన్నమాట. పోర్టల్ అప్లికేషన్ ఉంది, పోర్టల్ అప్లికేషన్ మనం పోర్టల్లోకి వెళ్ళాలంటే మనం ఇయే కదండి ఓపెన్ చేయవలసింది. ఇప్పుడు ఓపెన్ బ్రౌజర్ ఇయే చేయాలి కదా, అక్కడ వీబీ స్క్రిప్ట్ పనిచేయదు కదా. ఏదైనా ఒక షీట్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, కాకపోతే ఎక్సెల్ షీట్ డౌన్లోడ్ చేశాను, ఎక్సెల్ షీట్ లో నేను ఏదో కంపారిజన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీబీ స్క్రిప్ట్ ఉంటే కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అంతే. కాకపోతే మన కంపెనీలో ప్రతి వీబీ స్క్రిప్ట్ ఓకే, అది మ్యాక్రోస్, ఎక్సెల్ మ్యాక్రోస్ ఉంటే కొంచెం యూజ్ మాట. ఇంకొకటి సార్, యాక్చువల్గా వీళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ కావాలి, సపోర్ట్ కావాలి, ప్లస్ ఏదైనా టెలిఫోనిక్ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు కాల్స్ షేర్ చేస్తారు, ఆ కాల్స్ మనం అటెండ్ అవ్వ పెట్టాలి, ప్లస్ సపోర్ట్ కావాలని అడుగుతున్నారు సార్ వీళ్ళు. కంపల్సరీగా అండి మనం నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, నేను నేర్చుకోగలుగుతానా, ఎలా చేయగలుగుతానా అని అడుగుతున్నారు అనమాట. మీరు ఏమని సజెస్ట్ చేస్తారు? ఓకే, ఈ టూల్ వర్క్ అయితే వదిలేసేయండి, ఇంకా ఏదన్నా నేర్చుకోమంటారా? ఓకే, వాళ్ళు మామూలుగా ఆన్లైన్ లో మ్యాక్రోస్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కదండి, అవి చూడమనండి, ఒక ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది. మ్యాక్రో క్లాస్ అంటే సార్, నాకు వన్ థింగ్ సార్, ఇక్కడ బ్లూ ప్రిజమ్ కూడా మ్యాక్రోసేనా? బ్లూ ప్రిజమ్ లో కూడా మ్యాక్రోస్ రాసుకోవచ్చండి మనం కావాలంటే. మనకి ఆటోమేషన్ అయితే మ్యాక్రోస్ ఎక్కువ యూజ్ అవుతాయా సార్ మనకి? మ్యాక్రోస్ అంటే ఎక్కువగా యూజ్ అవుతాయని అంటలేదు, మ్యాక్రోస్ ఉంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అంటున్నాను అంతే. ఎప్పుడైనా మనకి ఏదైనా ఎక్సెల్ ఆ మ్యాక్రోస్ ఉంటే కొంచెం యూజ్ ఉంటుందండి, అంతకు మించి ఏం లేదు. కాకపోతే మనం టాస్క్ బోర్డ్ చేసేస్తాం, ఇక్కడ అన్ని కూడా టాస్క్ బోర్డ్ లో మనం లాజికల్ రాసి చేసేస్తాము. కాకపోతే అది ఉంటే యూజ్ మాట. అది కూడా వాళ్ళు నేర్చుకుంటే వాళ్ళకి నాకు మ్యాక్రోస్ వచ్చాను అన్నారు అనుకోండి, ఇంకా కొంచెం ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. నేను వీళ్ళకి చెప్పింది కూడా అదే సార్, ఒక 5 రోజులు టైం పెట్టుకోండి, ఒక సి లాంగ్వేజ్ లో ఫర్ లూప్, ఇఫ్ లూప్ వరకు నేర్చుకోండి, అది మీకు యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తా ఉంటాను ఎవరు అడిగినా. అంతే అండి, అవి ఉండాలి కదండి మినిమం. ఇఫ్ ఫర్ లూప్ తెలియాలి కదా సార్, సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వస్తున్నారంటే ఇఫ్ ఫర్ అది కూడా నేర్చుకోలేను అంటే ఫోన్ పెట్టేసేయండి, ఇంకోటి ఏదైనా టూల్ ట్రై చేద్దామని చెప్తాను. ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ లో ఏంటంటే దీనికంటే ఈజీ టూల్ అయితే ఇంకోటి ఉండదండి. అవునండి, నేను ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్ కంప్లీట్ గా ట్రైన్ అప్ అయ్యాను. నేను యాక్చువల్ గా నేర్చుకున్నాను. నేను మిగతా చెప్పాను కదా మీకు, ఏ టూల్స్ మీద వర్క్ చేశాను, అన్ని టూల్స్ తో పోల్చుకుంటే ఇది ఈజీగా ఉంది. దీనికి కూడా ఇఫ్ కండిషన్స్ అవి తెలియాలి, అవి ఆటోమేటిక్ గా తెలిసిపోతాయిలేండి. 1-2 సార్లు చూసిన తర్వాత 3వ సారి వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. పెద్ద అంటే ఇవి కూడా పెద్ద ఇఫ్ కండిషన్స్ ఏం కాదండి, చిన్న చూశాను, చిన్నవి రాస్తామండి ఇక్కడ. ఓకే సార్. జైపాల్ గారు చెప్పండి.
మీరు మనమైతే వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇద్దామండి. టెలిఫోనిక్లు అంటారా వాళ్ళు, నాకు నైట్ ఇండియాలో నాకు నైట్ 2 o'clock ఇచ్చినా నేను టెలిఫోన్ చేస్తాను. సార్ జైపాల్ గారు, మీకు ఫ్యాకల్టీతో మీరు డిస్కషన్ చెయ్యండి. రైట్. వన్ థింగ్ అండి, ఇది మీరు కన్ఫర్మ్ అయితే నేను 6:30 బ్యాచ్ రన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే 6:30 బ్యాచ్ కి నాకు పెద్దగా స్టూడెంట్స్ రారు. ఓకే జైపాల్ గారు చెప్పండి. 6:30 బ్యాచ్ కి పెద్దగా రారండి స్టూడెంట్స్, 5 వస్తాం గ్రేట్. మీరు ఎంతమంది కన్ఫర్మ్ అవుతే, మీరు కన్ఫర్మ్ అయింది నాతో చెప్తే నేను ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడి కన్ఫర్మ్ చేస్తాను సార్. నేను లేట్ చేసి అటు ఇటు చేసి చెప్పండి సార్. హలో సార్. నేను చెప్తాను. నాకు కన్ఫర్మ్ చేసి చెప్పేయండి. ఎంటర్టైన్మెంట్ వద్దు, మీకు ఓకే అనుకుంటే ప్రొసీడ్ కానీ, నేను విజయ్ గారితో మాట్లాడతాను. ఓకే సరే అండి. మీకైతే మా సైడ్ నుంచి ఎంత ఇన్పుట్ కావాలో అంత ఇన్పుట్ ఇస్తాము, అవుట్పుట్ ఎంత కావాలో అవుట్పుట్ ఇస్తాము. ఓకే సార్. ఇంకా ఉందా సార్? క్లాస్ అయిపోయిందండి. మీకు టెలిఫోనిక్ కార్డు నేను చేసి పెడతాను, అది ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్. అన్నీ కూడా విజయ్ గారు అది రికార్డింగ్ పంపిస్తారా? సారీ సార్. ఏదండి? హలో, రికార్డింగ్ పంపిస్తారా? ఎవ్రీడే మేము అది చూసి ప్రాక్టీస్ రికార్డింగ్ రికార్డింగ్ మీకు ఒక్కరికే యాక్సెస్ ఉంటుంది, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోలేరు. మీరు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు వినొచ్చు. ఓకే డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోలేరండి. ఐపీ కాన్ఫిగర్స్ కానీ మీరు మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేస్తే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. నేను కంప్లీట్గా క్లాస్ నుంచి కూడా టెర్మినేట్ చేసేస్తాను మీరు అలాంటి థింగ్స్ కానీ చేస్తే. సో ఒకళ్ళు ఫీజు పే చేశారు కాబట్టి ఒక్కళ్ళకే యాక్సెస్ ఉంటుందండి ఫస్ట్ థింగ్. అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే అండి. మీరు ఏ రోజు ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేసేయండి, అప్పుడు మీ దాంట్లో ఉండిపోతాయి కదా టాస్క్. చాలా సింపుల్ టూల్ కదా, వీళ్ళకి నేర్చుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అది సార్ నేను రికార్డింగ్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను, విజయ్ గారే ప్రొవైడ్ చేస్తారు, నేను కూడా కాదు. ఓకేనా సార్? ఎవరు కాలర్ 01 ఉన్నారండి గారు? ఓకే సార్. ఓకే అండి, అయితే మరి సరే. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? ఎవరికైనా ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? చెప్పండి. ఓకే సరే, నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తాను సార్ మీకు. ఓకే దెన్ ఐఎమ్ రేపు ఎల్లుండే డెమోస్ కండక్ట్ చేస్తారు. వీళ్ళు వచ్చిన నుంచి వీళ్ళ బ్యాచ్ లోకి ఇంకొకళ్ళు ఎవరిని పెద్దగా ఎవరిని కట్టను. మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఒకటి కండక్ట్. ఓకే అండి, అలాగే అండి. ఓకే సార్. సరే అండి వెంకట్ గారు, ఇది అయితే సెషన్ ఎండ్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఇప్పుడు అడగండి. సెషన్ ఎండ్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, ఐఎమ్ ఎండింగ్ ద సెషన్. ఓకే, బాయ్. ఓకే.